He uru ora ko te wakauru ora ki te kaunanui, ko te wakauru ora ki te kauraro, ko te wakauru ora kia rangi nui e tūnei kia papatua nuku e takoto nei. Nui mai, wakatau mai, wakararau mai rā, ki ngā ware e tūnei, ko te korimako o taranaki, reuirirangi. Ki te reuirirangi o whanui, taino atu rā, ki a rangi tāne, ki te reuirirangi o rangi tāne, koia tēnei ko ngā ware wakamarumaru i tēnei o ngā otaka i a te kupu o te uru. E arawa te pūtake o tēnei otaka o te kupu o te uru. Wei anō e koro wei atu ana e tūtake ake ana hei pou mō ngā pūrongo i puta mai ai i te reo o te uru o tēnei wiki. Tēnā mai tātou katoa. Wea no e pōro kai i takuringa, ana ka uua reretia, ki wea o te anō ki te waitua, ki te aro take o rangi tāne roe ki te papa i oia. Koia tērā te wā i rumemene ai ngā kai tākaro a neti pōro. Ana, neti pōro ki reira, ara ki reira ākina kina mai ai, wakaonaunga mai ai, o te anō āpai tūake i te kawa o te ora ki reira. Anei a eruera a rerekura ana me tēnei o ngā pūrongo. Ko tae mai ngā tima neti pōro Māori no ngā haue whā ki te Whakataetae-ā-Motu ki te papa i oia nei. Te ahua nei kōrero tō tātanei kapa no roto mai o Aotea waka ara ko ngā kai tākaro no roto o Taranaki me Whanganui. Koia te kai whakaako o te kapa o Aotea. Cover as far as New Plymouth, and they go far down as Whanganui, and as far as Whanganui, and then we go as far as over to Tūmatauenga. So it's quite a big rohe for us. Koia oki te wā ine e whakawe tiana āna kai tākaro kia waia te pai tawiti otirā kia ari kua rātou i a rātou e tākaro ana i runga i te kōti. E te hiwa ka harikoa, e te wā ka tēnei, ka āhua riri, ka āhua pauri. Engari, I te mutunga te kia mu he rawe. Have fun, gel together, you know, just be a part of be a team and get to know each other and have fun out there, yeah. We bring the best out of our Māori girls, and you know, thank goodness for this competition. That's where our next level, you know, from here, that's where they get looked at tournament teams, and that's where the BCO comes to life. And they're the build-up for our ANZ friend players coming through the ranks. Kāre kore e ara tēnei tau I te tau ngāwari nā te mate ko whiori. Definitely having girls in and out with COVID, and we never had a full team at training. Yeah, that was definitely the hardest thing. Over 2 years of having COVID, you know, it's a big step up because these girls come from the under 13s and under 15s, and so 2 years of no netball, it's quite challenging for them. O ngā tima katoa ko tae mai ki te Whakataetae-ā-Motu nei, iai kia rātou ko te tino toa, ko tāmaki makaurau. Tāmaki. Nice. Kia hai. Nā te mea tino ka rātou. Definitely Tāmaki Makaurau, yeah, they're always one of the hard teams to play, yeah. I feel like everyone steps up this year. Tai Tokoro was really hard, our first game. They were really physical, really good, yeah. E tuku mii tō rātou ki o rātou oa kai tautoko oki. Pirangia te mihi atu ki ngā under 13 mo Aotea. Tō rātou kaha ki te tākoro I tēnei ke mu tino pai. Me o ka waka haere o te tima. Shout out to my coach Nina, standing over there. And oh yeah, my whānau, my mum, dad, you know, brothers, sisters. And just everybody really. Everyone is taking a part of this kaupapa and being a part of, yeah, everything. Shout out to my coach Brooke and my mum and dad and my family. I like to say a shout out to my family and to my lovely team of under 17s, and also to my premierships, the under 13s, the 15s, and our new coaches. We've actually had new coaches that come into our place, so to them we wouldn't have made this work, and you know, and also without that, our players. O te kapa neti pōro o Aotea, e mii ane kia koutou e kōtiro mā, mō tō koutou maia, e kanoi mō ngā roe o Taranaki me Whanganui. Iruere rerikura
Te reo o te uru. E oa e eru tēnā rawātu rā koe, te mi aro mai o ki o tērā kaupapa, I tū mai ai ki roto I te papa I o ia, tika tonu, ara ngā iwi, ara ngā mana, ara ngā kārangarangatanga, tēmaa, I tai ake rā, ana ki reira, ngā au mai ai, waka koa mai ai, o tia no, me te wāanga no ki te whakataetae. Ka tika o ki rā, kia mi I ake rā kia kōtau, katoa I tai atu rā ki tērā o ngā kaupapa, e angi tūnei, kua roa oki. E no o a tarata I ana te nui o Aotea, tēnei wā kua rūmeme katoa mai ai ngā kai tākaro a kai runga no atu kamutu pēa e nei mai. Me te ki te atu rā ana I reira o ki te liu o Aotea ko ngā uri o wanganui o taranaki I roto tonu I tēnei o ngā kāpuni tanga ara I tū mai ai ki te tākaro ana ki te neti pōro. Nore re tino kua ana te ngākau I wai wā I ai kōtau ki te piri ngātai, ki ko tai mai rā I roto I te wairua o te whakamanaugatanga, I roto tonu I te wairua o te tākaro nei o te neti pōro. Nā ko te mea nui oki e tātou mā, ana kua tīmata rā tātou ki te ui anō. A koa kei te ngau aere ko te mate ko iuri ki ona wai, ko te mea ki e te ui ngata I anō tātou. Koe rau ki te pai o tēnei o ngā pūrongo. Nō reira e te iwi kia mautonu mai ki ngā kupu, ki ngā kōrero o te kupu o te uru I tēnei wā. E te iwi e ara I te mea e toa au ki te tākoro nei te neti pōro, engari ki ua rere tia e au ko te pōro, ana e tia nei he poi. Kua poi kōkiri tia atu e au ki wea o tia no ki Ngāti Tūmatauenga. Ki Ngāti Tūmatauenga koia tērā ana ko te rōpū o Ngāti Tūmatauenga tēnei o ngā kaupapa te waiake nei o tia no tēnei o ngā pūrongo. Tērā te I oia, no roto ana mai o te iwi o ngā pui, kua roa nei he tau tō ito I roto I ngā mai oia o tia no ngā mai a te ranga Tūmatauenga. Koia tonu te pūtake o tēnei o ngā pūrongo te waiake nei. No rea kia aroa ki rā tātou ki tēnei o ngā pūrongo te tū mai nei I tēnei wā tonu. Koni atu I ngā hurutanga e rua, kua whai wāhi atu a Shannon Brears ki roto o Ngāti Tūmatauenga. I roto I tana umanga kua āmio ia ki e tehi o ngā whenua pakanga o te ao. Kia tuku āwhina ki ngā hapori para hea. Nā tōna kōka ia I whaka awe kia para I tēnei ara. My mum said, get on the train and see how it goes. Got on the train and then hello, it was going good. Hei oi I manahua mai tana manawaru manawareka anō hoki ki ngā āhuatanga otu I aia e tamariki ana. I've always been driven towards the military role because it's always inspired me watching army movies and then been quite curious of it as well. E tā te uri o ngā puhi ko tana ahuria e ārahi ana I aia I roto I ana mahi. He āhuatanga kua pūmautia e ia ki ngā tōpito katoa o te ao. 500 Aussie cadets of actually multiple nationalities that gave me a farewell haka. To have that influence upon 500 cadets, not Kiwis, to give you a farewell haka, was mind-blowing. Tōna te kaumano tāngata I raro I te tawharautanga o Ngāti Tūmatauenga. Ārua te kaupai hēneti noa he Māori. In my particular unit, there's only a handful. And to be honest again, I would love a lot more. Ko ia tērā e whakapaukaha ana I a rā ma te motu I roto I ana mahi. Ka mutu e kai ngā kauhoki ana ia kia āwhina I tana hapori, he momo I hua mai I tōna kraua. My kōrero was a proud rātana minister in Te Maruwharanui. He did a lot, and when he moved up to Bay of Islands, back to our homeland, he did a lot for the people, and he would go around the whole Bay of Islands picking up all our kaumātua and our whānui, take them back to his house, our house, our whare, and then he would run a truce service every Sunday. And I could just see how much arawa he had and what he would do for the community. And I think that's
flowing to me. Kua kite ia I ngā au pikinga, ngā au hekenga anō hoki I roto I ngā taurua te kaumāono. Now, there are many times I wanted to give up and just, I had enough of this. But then something would inspire me or just motivate me thinking, And it was all about my younger soldiers that would be struggling. E tūmata whānui ana tana titiro kia tai ki te pane kiretanga o te hoko whitu. Wanting to be Sergeant Major of the Army would be a good, saying it out loud, yeah, that would be good. This is our pride and joy, only comes out during formal parades. Kua tū tōna whānau hei iwi tuaroa mōna I roto I ana mahi katoa. E whakahau ana ia I te hunga e a rita ana ki Anei mahi, kia mana wā titikaha ki te kaupapa, e puta ai te ehu ki ana mata. Regan Paranihi, te reo o te uru. E taku rangatira e Shannon tēnā rawa atu koe. Tēnā rawa atu koe te wakātu mai ki te iti ki te rai ana I ngā mai ka mai e koe I roto ana I te rōpū o Tūmatauenga. Me te mea nei e nui ngā mōi o tanga ngā mātauranga me ngā pukenga kei a koe hei toa ki ngā iwi, hei toa ki te unga rangatai, hei toa ki ngā āpori. E taika anō ki te titiro atu rā, ki te tangata, ki te poi ake I ngā taonga kei roto I a koe. Kei runga noa ke te rā e hoa, ka mutu pēr ka katoa o mai, e tū wini mai rā koe. Nōra kua tū mai rā koe hei toa mo te tangata, hei toa kai arai, hei tauira, hei tuku atu I tō manakitanga. Nō reira e te rangatira tēnā rawa atu koe, taku pai ki tēnei o ngā pūrongo o te iwi, he tangata kei te au I atu I te tangata. He tangata kei te raua wea atu I te tangata a koe a ko noe. Ana koe tiki nā tuku ngā ua o te rōpū o Tūmatauenga, ana ka ruia. Rā ruia e rā taonga, hei painga, hei oranga pūmau, hei oranga take mō e te I atu. Nō re koe rau ki te pai o ki o tēnei o ngā pūrongo, me te ngā kaunui o tēnei tangata, he mai, he tū wini nōna e te iwi e. Ka māwe e mai au I te rōpū o Tūmatauenga, tēnā koutou Tūmatauenga mā, ana kārere āmanu wati pari rau ai au, ara ki te mātonga o Taranaki, o tia no ki te marae e mōi o tia nei ko te wai o turi ki Pātea. Kei reira tunu ko te manu ti wai waka e poro taka ana ki te taa me tāna poi e. Ana koe ara tēnei, ko te I rōpū ke atu. Ana e rōpū tēnei e wai atu ana I te mātauranga Māori. Ko te mātauranga Māori te waia e nei o ngā tauira e nei o ngā akonga, he tohu pairua tā rātou. E waia ke nei, I raro tonu I te maru ngāroa, ara o te ware wānanga o Waitaa. Nō reira, kia tauri ake rā tātou I tēnei mā, me te aro kau atu ki tēnei o ngā pūrongo. Ko pārara ki te uru te puna o turi, e pārara ana ngā tauira o te tou nei ki te puna o te mātauranga Māori, mā te tou pairua o Masters in Māori Indigenous Leadership. Utanu mai mo te ruanga ake o tēnei pūrongo. Ka uru ki te ware o te mōiotanga, mutu ngā kore. Ko te ingo o tēnei kaupapa, ko te Masters in Māori and Indigenous Leadership. Kei raro I te tā uu o te wānanga o Waitaa, ki o tautai. Engari ka puta I te motu. Ko te ngako o tēnei kaupapa ki te ata wānanga I te takitangata. Te takitangata o roto tonu I te wānau, te apu, te āpori, te kapa aka, te rōpū kapa aka, te rōpū putu pōro, tatu atu ki ngā waka aere o roto I te mai. Nā reira, ea a tēnei mea te takitangata, ea a tēnei mea te autu tira, te raranga tira, kia mātaua no te tangata, ki ngā tapu katoa o te ao, tatu atu ki ngā kōrero tukui o tātou tupuna, e tae ai te wakatinana. Ko te ware wānanga o Waitaa te toka waka marumaru I tēnei o ngā tou, kei te ui ngāta I ngā tauira o tēnei tou ki Taranaki,
ki te marae o te wai o turi. Me ki kei te ruku o onu tēnei tō puni wānanga ki ngā wai o te ao o te mātauranga Māori. Kua tino oho te hinengaro. Kua tino tūwhera ahau ki ngā āhuatanga hou, ki te ātatātare anō hoki ngā āhuatanga taketake, me era āhuatanga whakanohonoho whenua, kua utauna ki runga i a tāua te Māori. Nō reira, aha kua kōrārua tēnei, kua tino ki aku kete. Nō reira, e hikaka ana ahau ki ngā wānanga haere ake nei. E ai kia Clayton kua ki te kete ki ngā kura, kua waka o a inengaro e I kaka mō ngā wānanga, kai mua tonu I te aroaro. I tīmata tēnei kaupapa ono tau ki muri, nā Sasha making o Waitaa me Binta Mohia. Ana, ka tīmata I o tautai, ka puta ki pōneke, ki tāmaki ki ue rane. No te rātou, I tatu ki wanga I a tātou Te Kāhui Maunga, e toru ngā wāi ki raiti I ki wangaiu ki pukearu I tēnei tau ko kumea mai anō ki roto taranaki nei. Ana ki wai o turi nei ki pukearu me te atu o ngā marae ki taranaki. Nā runga I te tono o ngā āpuri. I te rātau e tokotoru no tēnei marae, tēnei kāinga o tātou wai o turi. Nā kona, tai mai te kaupapa ki konei. Ko Jay Wilson rāwata I korangi mā tāmua, ngā manu taiko e ara I ana I ngā kāui ākonga ki tūturu ai te tomo ki te ware o te ranga o roi maanga. E rua ngā kāui tēnei tau, ko au ki taranaki, korangi mā tāmua ki rotorua. Te wānanga tuatai me te wānanga tuaono o te tau nei, te mea ono ngā wānanga, kamaita I mā o korangi, I ngā wā I e rua. Engari atu I rā wānanga e rua, ko au ki konei ko ia ki rotorua. Me e ua kā puta, ana mā tērā e urua e tua e te ia tu wānanga. Kāre au te ia kia wakaki ki tūru noi o mo te wānanga, o te wara wānanga, engari ia nōku kia wai ua I roto I ngā āpori. Ko te wakato I ngā mātauranga, kia au I ngā ua o te ao o ngā pūkenga o te kura una. Kia whakarau rāno te reo Māori, tuatahi, kia Māori a mātou mahi, I roto o Ngāti Rārua ki te Wairau, kia hoki ngā whānau, I runga I te mōhio ka whakamanahi anō no reira. Nā te hokinga o te whānau ki te Wairau, e tūpakari ana I runga I tō mātou whenua, e rere ana te reo, I roto I runga I o mātou whenua, ka pakari anō te whānau. Ko te tino hia mōku, me ki pēnei, kia wai māramatanga, ngā tauira, kia kite I te I tapu, I te I rauemi, I te I mōiotanga, e tai ai te wakatinana, ke kaue noo ai tu I noi o. Ko te manako nui a Wilson, kia wakatinana ngā tauira I a rātou kōrero, kia kaua e noo noa a rātou tuinga ki ngā pukapuka. Aroha Broughton pue, te reo o te uru. Ki te atonu ake rā tātou koia tēnā ko Jay Wilson, te o ngā manu taiko, pai ara I tēnei o ngā tino kura, e kura tēnei, e kura wānanga. Ara e wai atu ana ko te tōu pairua, nā roto I tērā ko te tino ruku atu ki ngā tāonga me ngā kōrero tua wakarere a te kāui kāika o tātou mātua tūpuna. Ko te o ngā tino painga I ki te aiau I roto I ngā kōrero e meana Jay Wilson, ka tikara, ki wakatinanangia ko ēnei o ngā tuituinga. Ngā ranga au, kā ranga au tia, me wakatinana tia. Kia kore no o pue umai, kia kore e no o raka. Ana ki roto I te o ngā pukapuka. No reira koira tāna. Engari ko te toroa tēnei unga I ngā ua taketake o te mātauranga a rā tā rātou nei aronga matua tō rātou nei wainga tū. Wai atu ana anei tuake ana ki roto I te puna o te mātauranga a tā rātou nei kaua. No reira kia koutou e ngā tauira, kia maia, kia manawa nui. Waia ko te iti ka urangi, waia ko te iti ka urangi. O te anō ki ngā pauako Jay Wilson, a tatu
tu anō rā ki tērā tounga kōkōrangi, ko ia tērā korangi mātāmua. Ko rātou ngā mātanga, kei roto ana mai, I tēnei o ngā puna, ana e ruirui atu ana ko te wai, kia koro pūpū, ana e wāngai atu rā i ngā manu outa, i ngā manu o tai, e ia i ana ki te inu, i ngā wai o te mātauranga Māori. E tino kua ana tōku ngā kau ki tēnei o ngā kora i te mea kua aute ki tangata, e tino pili atu ana ki tēnei kaupapa. Nō reira, e te iwi e, ko ia tēnei ko te kupu o te uru, e pāpāo atu nei kia kōtau i tēnei wā tonu nei. Ka tika rā ke mautonu au ki taku poi au I pātea nei, ana ka uiwa a miotia, ana mā taku poi anō au e kōkiri ki roto I ngā iwi e waru o taranaki tonu. Kia tatu ai au ki te kou oro, ki te ngā ere o tia no te mo o ao tāne, ki te iwi anō o uta maira ko ia tērā ko Ngāti Maruwharanui. Ko Ngāti Maruwharanui tēnei o ngā kaupapa e waia ke nei e pāna ki tā rātou nei kreme. Nō reira, nā runga I tērā e te poi e kōkiri atu ki te pūrongo tonu nei. Ko ia ko Ngāti Maruwharanui te iwi wakamutunga o taranaki ki te wakatau I tō rātou kireme. Utonu mai ki tēnei o ngā pūrongo, ia mātau e wai aere I te tira, e wakatau nei I tēnei o ngā take. Marua te mua, marua te muri, ki maru o utitia te iwi. This part of the claim is the third and final reading, aroha, and I guess the significance for that is it now has freed our settlement, our deed of settlement up to become legislation. And so to become a law in this country, it needs to go through Parliament, be read 3 times, and then it can be enacted into law. And that happened for us on the 29th of March. And so the third reading took place in Parliament. Unfortunately, only 50 of us were able to attend due to security and COVID restrictions. But that was great anyway for those of us that could make it and witness the reading of this, the Ngāti Maru Deed of Settlement, Te Hiringa Taketake. Kutau ki te pānui tanga tuatoru mo te take kōkora o tiriti, me ngā kere me aro nui ana ki a Ngāti Maru. I guess best if we just look at the redress that's coming back to us at settlement is, of course, we're getting the remainder of the $30 million financial redress. We also will be receiving Te Wera Forest, 3 schools, police station, and the 2 farms at Te Wera as well will be coming back in time. So one of the things that before we went into the negotiations, we had the aspirations hui, and we asked our uri, what is it you want out of this claim? And the big thing that, the big message we were getting all the time was land, more land. And of course we couldn't get everything back, but at settlement we will be receiving over 4,600 hectares of land back into the Ngāti Maru estate. And soon after that will be another 1,000 hectares when the farms come back in to Ngāti Maru as well. Nā ngā ture o te rama wero I ēnei wā o te mate ko wiori, ku ono ngāta I e te I o Ngāti Maruwharanui iwi, ki te upoko o te wenua marae, I tarata, mātakitai, I te pānuitanga nei. For the last 16 years I've sat in the runanga. However, for the last 36 years of my life, I have watched many people come to tarata and into Ngāti Maru and into our business really, and into us as the iwi of Ngāti Maru for research purposes, to try to develop the Ngāti Maru narrative and to learn more about our history. And it's been a very, for many, it's been a very emotional and arduous journey. As a matter of fact, as I reflect and I look at the walls and I see a lot of our tūpuna here, in our ancestral house here in Ngāromo, I can't help but feel such immense gratitude. That would probably be the word that I feel today, listening to the third reading. Ka eke ki ngā ia o e te I o te iwi, a aerea ke nei. Tamariki are coming.
You can see it now starting, but it's happened years back when the teachers came with them, and now the kids are adults now. So in saying that, prior to the future, we can join back together again, but we got to come as one. Well, I take the lead from kōrero o ngā ingoa o ngā mātua tūpuna, and one of the ingoa that stands in my mind moving forward is for our whānau is tukotahi, and that's stand as one to me, and in our mind is that we should all be standing as one. And so I take that message from our tūpuna and from his name, that's our lead, to move forward and to stand as one, and that's something that I feel that we need to work on going forward. Ko te ia no patu wairua rāua kotoko tāua, kia ngāta I te tū o te katoa o Manu Arataki. We've reached out to the Crown and said we'd like them to come in late October when the weather's warmer, and when we've got a chance to organise a meaningful day for Ngāti Maru. So we're looking at the last weekend in October, where the minister can come to our marae, to Puko o te Wenua, and read the apology, and also bring back our land titles and hand those back to us as a symbol of the relationship and the type of relationship that we want with the Crown going forward. Ei te marama o ke topa te whakapā tūai ki te marae o te upoko o te wenua I tarata. Rauru Broughton pue, te reo o te uru. Ui, tēnā koutou a Ngāti Maru. Ko koutou o ki te iwi wakamutunga, ki te wakaarau, ki te wakatau, I tā koutou nei kre me tiriki o waitangi nei. Tēnā koutou e iwi e ngāta I nei, ki te waka ora, ki te waka pūioio, ki te waka tangatanga I a koutou anō. O koutou mātua o ti anō a koutou nei tamariki moko puna tonu atu. Nei ki te ara, I tai ake e te ki te ware miere, ane ki reira mai I ngā mai Whanganui ngā minita, ara e te I o ki atu anō, ki tarata ki te upoko o te wenua, ana ki reira mauri tau mai ai. No re Ngāti Maru e ki te ake ana, ko koutou rā, tēnei te iwi wakamutunga o Taranaki, kua ki te kē koutou I ngā mai ai e rātu o tātou iwi. Kua rongo kē koutou I ngā weako, ana ko koutou rā tēnei e wātoro nei o koutou nei parirau. E wātoro ake nei o koutou nei parirau, ana ki wai ringaringa. Kia wai kawariki a koutou nei tamariki mokopuna o te nāia nei tai anō ki a pōrangi. No reira koe rā tēnei kua pānui tia ngā pānui a ture nei, ana ko koutou tēnei e wakatikatika ana, e wakarite ana, ana ki te a pōpō. Kia pua o taua mai ai koutou, are ake nei. No reira Ngāti Maruwharanui, tēnā rawātu koutou, o ti anō rā e te iwi e, kei koutou, kei ngā tōpito, kei ngā waitua, kei ngā muka o te motu o te ao, mauri ora kia koutou. O ti anō, kei te mane e tū mai nei. Koia tērā ko te rā waka manawa, koia rā tērā ko te rā a ka maarake ki ngā toa taua o tātou toa taua, I rere atu rā ki rā wā I ki ngā pakanganui. No reira tēnei, a kura mai aro a te tuku atu nei kia koutou kai ngā rā tāwero. Koutou, te au tupua tēnā koutou. Koutou I are atu, I inga mai rā I tara wā I anei rā aroi matapau namu te maringi roa, kore mutu, kore mimiti nei te puna. O ti anō kia koutou I o ki ora mai, ana karanga mai, o ti anō kia koutou kua rūmemene katoa ki te pō, kai ngā toa e tēnā koutou. Taino atu rā ki ngā ringaringa, ki ngā nei, ki ngā tākuta, ki ngā kaiawina I are tai. O ti anō tēnā, ki I roto I ngā pakanga katoa. Tēnei a te kupu o te uru, te tino tūnga watu nei I tēnei wā. No rei kia pēnei mai ngā kupu. E nei kupu e wai ake nei nāku, nāku tonu I wiri nāku tonu I wānanga, o ti anō ai tuku atu kia koutou katoa. Kia pēnei mai, e te ati tupua o te kawaora. E te ati tupua o te kawaora, anei a au, e toi tūpani nei I a muri aroha.
Anei a au e toi tūpani nei a muri aroa. Taku paukai a wā tū tangatanga e. Taku paukai a wā tū tangatanga e. A o ia no rā. Kei kona rā kōtau kei te pai o te rangi. A e tū pau ana. I te tōrengi tanga o tamanui ki te rua. I tōna o ngāke i te aiata. Ka witi ora. Tō mātou taura erenga tapu kia kōtau. Mo te āke noa. E te māngai pāo, kōtau katoa, e raupi mai nei tēnei ngā ōtaka e te iwi e pai marire.